Application of quasi-conformal mapping to the Dirichlet problem for the P-Laplacian. We prove the lower estimates of the first of the singular P-Laplace operator with the Dirichlet boundary condition in a bounded Palmer domain omega in R2. Exactly, we studied the spectral problem with the Dirichlet boundary condition. As the principal results, we obtained the first eigenvalue of this spectral problem. We recall that for P equal to, we have the Laplace operator. For P greater than 2, we obtain the degenerate case. And for P between 1 and 2, we have the singular Laplace operator. In such domains, we consider the weak statement. It consists to consider a function u and solve the following inequality for all v in Sobolev space. It's very well known that the first eigenvalue in any bounded planar domains are simple and isolate. By the min-max principle, the first eigenvalue for the P-Laplace operator can be represented by. We have lambda p 1 to the power minus 1p is equal to the best constant in this Poincaré Sobolev inequality. In this work, we use the very well known Sobolev space W1p equipped with the following norm and also the Sobolev this W01p only. The Sobolev space. Here we have a short historical review. For P equal to when Laplace operator, the relief Faber-Krahn inequality in the following Faber-Krahn inequality, the first eigenvalue is fine. No, for P different from 2. We have only this inequality. We have this minimize the first eigenvalue. For this reason, it's not easy to calculate the first eigenvalue. For this reason, we suggest the method is based on the following diagram proposed in Goldstein-Gurov. The method of study is based on the geometric theory of composition operators with the relation with the Brenner's conjecture. That allows you to obtain Poincaré Sobolev inequality in any simply connected domain omega different from R2. It consists of transfer Poincaré Sobolev inequality from disk to domain omega by the composition operators. Here we have Ln Q P omega and Ln Q at omega are Sobolev space equipped with the semi-norm. Here we have P minus 1 asterisk is a bounded composition operator on Sobolev space defined by, and Phi asterisk is a bounded composition operator on Sobolev space defined by. In terms of Sobolev Poincaré inequality, this diagram can be considered as a change of variable or in the inequality.
Here we have a definition of quasi-conformal mapping. Let omega and omega prime be domains in R2. A homomorphism phi from omega to omega prime is called a quasi-conformal mapping if phi in this Sobolev space and there exists a constant k in this interval such that inequality verifying for almost x in omega. For estimates p minus 1 asterisk in L1p omega from L1p omega to Lnq in disk, it is very well known by the result of Ukhlov. This composition operators where phi is a quasi-conformal mapping from omega to disk. Is bounded if and only if this integral is fine. To prove the boundedness of this constant k, we need the notion of quasi-conformal mappings and also the notion of generalized Brennan's conjecture. The definition of generalized Brennan's conjecture for quasi-conformal mapping phi from omega to disk states that this integral is fine for all gamma in this interval. In case of quasi-conformal mappings phi from omega to this, we obtain this estimate. If P in this is Q value in this interval and P in this interval. For estimate norm of composition operators P asterisk and R from LR in disk to LS in omega, this is in Lebesgue space. We need the notion of quasi-regular domains. The definition of quasi-conformal beta regular domains is we say that a domain omega in R2 is called a quasi-conformal beta regular domain if exists a quasi-conformal mappings P from omega to this such that this integral is verified for some beta greater than 1. We also use the following lemma in which we estimate the norm of L and of the level F and S to omega by the weighted norm in F and R omega H in Lebesgue space holds for S equal as a combination of these estimates, we obtain this theorem. Let omega be a quasi-conformal beta regular domains. Suppose that the Brennan's conjecture holds. Then for any p in this interval, the following estimates, we obtain explicitly the lower estimate of the first eigenvalue of the considered problem. Here we have the estimates of phi asterisk, and we have the estimates of phi minus 1 asterisk, and here the constant of Poincaré Sobolev inequality in the disk, where E in this interval and mu in this interval. We illustrate these results by the following example. For a quasi-conformal mappings, the homomorphism phi at Z. Then, by theorem A, in case beta equal infinity, we have this inequality where E in this integral and mu in this interval and where E and mu. We also illustrate in the following table this estimates for different value of P and Q. Different and Q. We obtain this estimates. In the case of the measure
preserving quasi-conformal mapping phi from omega to this, the estimates sum 7 can be refined. We illustrate this results in the following example. For phi at z is a quasi-conformal homomorphism. Then by formula 8 we have this inequality for different value of p, and for p equal 3, then taking q equal 1 and beta equal infinity, we have we obtain this estimate. References. Спасибо вам большое за внимание. Can you give some examples of these domains? It's just image of this vector quasi-conformal domains. This is images of normal domains as the quasi-conformal method or something else. Nothing else? Чего ты хочешь? И примеры областей какие? И без бета-бесконечности другие бета-штуки есть? Ну, конечно, можно. Думаю, это же надо, чтобы интеграл был конечный. И все, даже эти примеры взять, и бета другое, но интеграл тоже будет конечный. Просто эта оценка, она же более точно получается, когда супругом посчитали. Поэтому... Так, сам сказать, что будет такая вот область, должна быть именно такая, нельзя, когда что-то именно строить, что-то будет положение. Ну, такой геометрии, да, описание геометрического нет, что вот так, и вот так. Ну, то есть там тип такой-то, такого нету, да? Типы с углом таким-то там подходит. Не, ну на самом деле, когда бета близко к единице, то там уже и фрактальные области попадают, типа квазидиска. То есть туда смешинка плохо уже попадает. Нет, но это мы еще в дальнейшем будем это все делать. Ruby, please show the slide with the Brown projection. Like, how far is it from being proved? Like, for what domains does it hold or something like that? And as far as I understood, your proof is based on this conjecture, yes? Yes. And so, for what domains do you know that it holds? Это гипотеза, так? Да, гипотеза. Для каких областей это выполняется? Yes, inbounded. Для любой однослойной области. То есть известно более-менее, для каких она уже точно работает. Ну и вот для вот таких гамма, там область, она односвязанная, как бы берется, любая все, и будет. То есть всегда есть. А вот в старших там, это даже когда контрольный случай рассматривать, то там это функция Кёбер, там вот это -1/4, она мешает. Ну, продолжить. Да, всем там. Поэтому вот это верно. Для любой односвязанной области. Ну, ограничить. Можно сказать, что вы доказываете с помощью вот такой диаграммы. Что такое? Диаграмму, ну, вы доказываете, вы получаете неравенство. Неравенство оценки? Да, оценки. Ну да. Да? Вот такой вопрос. Вот, в принципе, можно таким путем получить точно? И есть примеры? Точно оценку для вложения? Да, тут так получается. Вот если вот, не квазиконформный случай, а скажем, вот конформный случай смертного по этой диаграмме, то известно, что норма вот для оператора Лапласа, да, вот когда, то у нас норма оператора композиции в пространстве Соболева, она равна единичке. И вот идем дальше, вот вертикальная, где неравенство Панкера Соболева в диске. Вот когда бета равна бесконечности, то там тоже точная будет. Там константа равна числу минус степени 1/2. То есть получается точно. И вот когда лебедевский случай, вот здесь используется неравенство Гёблера.
Но оно тоже точное в том смысле, что равенство достигается на линейных отображениях. Вот в этом случае оценка будет точной. А вот уже с quasiconformal, там же уже коэффициент появился, там уже неравенства пошли, и там уже сложнее с этим. Еще вопросы?